நாளைக்கு முன்னாடி 10,000 ரூபா இருந்ததுங்க நான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அந்த 10,000 ரூபா வந்து இப்போ பர்சன்டேஜில் போட்டாங்க. 1% வந்து ஆஃப் த வேல்யூன்னு போட்டுட்டாங்க. இப்போ அந்த 1% வேல்யூன்ற போது நாங்கள் நார்மலாக நாங்கள் அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கணுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பவரில் வாங்கிட்டு உடனே டெவலப் பண்ணிவிடுவோம். 1 வருஷத்துலேயோ 1.5 வருஷத்துலேயோ அதை டெவலப் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். இமீடியட்டாக அதை யூடிஎஸ்ஸாக, தட் இஸ் அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க யூடிஎஸ்ன்னு. அந்த யூடிஎஸ்ஸை நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுவோம். கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ரெவென்யூ வந்துடும். அந்த 9% டேக்ஸ் வந்து உடனே அவங்களுக்கு இன்கம் வந்துடும். அந்த நாங்கள் வாங்குறத 10 பேருக்கோ 20 பேருக்கோ 100 பேருக்கோ அதை நாங்கள் டிவைட் பண்ணி உடனே அந்த ரெவென்யூ ஒரு 2 இயர்ஸ்லேயோ 3 இயர்ஸ்லேயோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும். இதுதான் ப்ராசஸ். இதை நம்ம பண்ண முடியலன்னா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் கஸ்டமருக்கு. இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது. இதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியா முழுக்க எல்லோரும் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பற்றி இல்லை. இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பர்சன்டேஜ் இல்லாமல் 10,000 இருக்கிறத நீங்கள் 20,000 ஆக்கியிருக்கலாம், 30,000 ஆக்கியிருக்கலாம், 40,000 கூட ஆக்கியிருக்கலாம். அது வந்து நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ இந்த 1%ன்னு போட்டதில் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு என்ன வரும்னா, அவங்க அதில் ஒரு பழைய பில்டிங் இருக்குங்க. நாங்கள் அதை நார்மலாக இடிச்சிடுவோம். ஒரு பில்டிங் எடுத்தோம்னா அதை நாங்கள் இடிச்சிடுவோம். இப்போ அந்த பில்டிங்க்கு ஒரு வேல்யூ போடுவாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போனீங்கன்னா அந்த பில்டிங் வேல்யூ போட்டுட்டு அந்த பில்டிங்கை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நார்மலாக நாங்கள் பவர் போட்டோம்னா அடுத்த நாளே பவர் எங்கள் கைக்கு வந்துடும். நாங்கள் உடனே சிஎம்டிக்கு போவோம், இல்லை டிடிசிபி போவோம், அப்ளிகேஷன் கொடுப்போம். ப்ராசஸ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் பண்ணால் அது எவ்வளோ நாள் டிலே ஆகுன்றது எங்களுக்கு தெரியல. 1 மாதம் ஆகலாம், 15 நாள் ஆகலாம், 1 மாதம் ஆகலாம். ஏன்னா அவர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆடட் பேர்டன். அப்போ அந்த பணத்துக்கான அந்த 1 மாதமோ 2 மாதமோ அந்த வட்டி வர கொடுத்த பணத்துக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து கேட்கலான் இருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். எங்களுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் தான் இதுக்காக நாங்கள் எஃபர்ட் எடுக்கிறோம். நாங்கள் முக்கியமாக கேட்க போகிறது என்னென்னா, இந்த 1%ன்றதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸட் வேல்யூவாக போட்டுருங்க. ஸோ தட் ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது, உங்களுக்கும் ஒரு ரெவென்யூ வந்துடும், எங்களுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது அப்படின்றத எடுத்து சொல்லி கேட்கலான் இருக்கோம். விச் வி வில் கண்டினியூ டு டூ. 2வது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட். அதை வந்து 2 இருந்தது அப்படியே டக்குன்னு 4% ஆகிடுச்சுங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய பேர்டன் கஸ்டமருக்கு. ஒரு கஸ்டமர் வீடு வாங்குறாங்கன்னா அவங்களோட யூடிஎஸ் வேல்யூ என்ன கைட்லைன் வேல்யூ இருக்குதோ அதுதான் வந்து சேல் டீடில் போகும். பேலன்ஸ் வேல்யூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்துடும். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் வர்றதுல 2% மேலே போகிறது ஒரு பெரிய பேர்டன் ஆகிடுது கஸ்டமருக்கு. இதோடைய நோக்கமே என்னென்னா, எங்களுக்கான இதில் லாஸ்ன்றது ஒன்றும் பெருசாக கிடையாதுங்க. இது எல்லாமே கஸ்டமருக்கு போய் சேருது. இந்த கஸ்டமர் கட்டுறது இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1 வாரமாக எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமர்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. அதனால தான் இந்த இம்பேக்ட்டு. இதை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ கவர்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் நல்லதாக சீக்கிரம் முடிக்கணும். இதுவும் பப்ளிக்குக்கும் கஸ்டமருக்கும் தெரியணும். இது கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கஸ்டமர்ஸும் இப்போ வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. இதை நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா 2% 4% ஆகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய காஸ்ட் ஆகிடுது. அதுவும் இந்த அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் 30 லட்சம் 40 லட்சம் 50 லட்சம் வாங்குகிற வீடு வாங்குறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட். அந்த 1 லட்சம் 1.25 லட்சம் இருந்தால் ஒரு கிச்சன் பண்ணிவிடுவாங்க, இல்லாட்டி ஒரு வுட் ஒர்க் பண்ணிப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு மேஜர் பாயிண்ட் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டை வைக்கலான்னு இருக்கோம். Touch $1 trillion by 2030, contributes to 13% of the country's GDP, 25% of the state's GDP, the second largest employer in the country, and it provides about 60 million employment to the people. So in Tamil Nadu, in Jan to April 23, the sector has provided 4.6 million people employment. So the next one is hardships for home buyers. What has happened after this registration increase? On the 8th of July 2023, Tamil Nadu government has released the new ordinance, which is being brought into effect immediately from 10th July 2023. The sudden increase in registration cost has created a significant financial burden to the home buyer. Leading banks are not willing to provide immediate support for this increased cost to the home buyer, so which means he has to bear this cost, additional cost, from his pocket. The government's decision to make this is welcome, but if they had done it in a very holistic way by taking some kind of a public opinion before implementing such an order, that too which has such a large implication for the home buyer and the common man, it would have been better.
So how does it impact? The revisions are acceptable, but again, this extraordinary increase is causing the severe financial strain to the home buyer. Now, registration charges for power of attorney has been risen from a fixed amount to 1% of the market value of the property. The registration charges for construction agreement has been increased from 1% to 3%. The affordability for home buyers and this homes for all vision of the state, I don't know how this is going to fit in if they bring in this kind of a change where it is so high. The first time home buyer, the challenge is the first time home buyer is going to be hit the most is what we feel. His purchasing power will be greatly affected. The higher cost will pose difficulties in the first time home buyer entering the housing market. The fees hike has potential consequences on affordability and housing for the common man. Disproportionate cost value ratio. So basically an average middle class family buying an apartment, let's say worth 50 lakh rupees, is going to be shelling out 1.25 lakhs more. For example, we just worked out a small example. Currently the stamp duty for a 50 lakh apartment is 1 lakh, which will be increased to 2 lakhs. To repay this additional 1 lakh, the home buyer has to pay an extra EMI of 1,24,000 and odd for a 20-year duration as per the current interest rate. The increased cost is going to make the decision making of the home buyer a little bit more strained and tough. Impact on redevelopment projects. So this is more of the power. Redevelopment projects is going to be severely affected. Where we have, let's say for example, when you have hundreds of units, all these Tamil Nadu housing board projects are getting redeveloped. Ella project may redevelopment. So where there are multiple owners. So when you have multiple owners, the cost of registration of the power of attorney is going to be increased by 4 to 5 times. And location to location it changes. Approximately from 10 lakh rupees to 45 lakh rupees roughly. That's how much the impact is going to be. So the increase in this cost is in turn going to be put onto the home buyer only. Maximum impact is going to be on the middle class segment and the lower middle class home buyers. They are going to be the ones who are going to suffer the most. So the charges for power of attorney related to selling immovable properties to non-family members has seen the most significant rise. Previously for POA, it was a fixed 10,000 rupees for transaction. But currently it is 1% of the market value of the transaction. So it is substantially it has been increased, and also POA is only an instrument of convenience, and the government does not provide any value addition to a POA, as in like it is cancelable tomorrow. So now we are paying 1% of the market value. For the common man who's forced to pay 1% of the market value without any certainty of whether the POA will be even utilized in many cases. So the increased charges will burden the common man with additional cost, especially when he is selling properties to non-family members.